Hello, welcome back students to aspireacademy. Aji ami statistics for economics or chapter 6, that is measures of dispersion curricular laiso. So basically in the measures of dispersion you will be covering the topics like range, quartile deviation, mean deviation. Okay, so basically ami step by step ami etatake ami kori jam. So firstly ami aji basics khini olop sao what is measures of dispersion, why it is useful in statistics, how it is used. Okay, there is a type that is absolute measures of dispersion and relative measures of dispersion. So basically we will cover a lot today, and today we will start with range and its numericals as well. Okay, so let's start. So first outline, okay, for this lecture, what will be the things which we will cover today in this lecture are basically important terms and concepts. Measures of dispersion or কিছুমান important terms, কিছুমান important concepts আমি discuss কৰিম যোনটো ধৰা you should know for your exams also. তাৰপিছত আমি properties of good measures of dispersion, তাৰমানে there are some properties, okay, which we need to follow in order to make the measures of dispersion statistically effective. So basically সেই properties কেইটা আমি discuss কৰিম. তাৰ পাছত আমি absolute আৰু relative measures of dispersion or difference to sum. Okay, absolute measures of dispersion ত আমাৰ কি methods সোমাই থাকে আৰু relative measures of dispersion ত আমাৰ কি methods আমি থাকে. So basically আমি হেনুকা ধৰণৰ আমি distinguish আৰু difference sum আৰু তাৰ পাছত আমি আজি first আমি start কৰিম range and coefficient of range. Okay, so basically let's start. What is the measures of dispersion? Measures of dispersion বুলি কলে আমি কি বুঝো? আমি measures of central tendency পঢ়িছো. Okay, তাতে আমাৰ generally কি থাকে? Measures of central tendency আমাৰ generally mean থাকে, median আৰু mode. Basically আমি এই তিনটা পঢ়িছিলো. That is in the central tendency. Measures of central tendency. Various, what is measures of dispersion? Measures of dispersion refers to the variation of the items around an average. যেতিয়া আমি average এটা উলাও with the help of suppose mean হওক বা median হওক বা mode হওক, আমি সেই average টো উলোৱাৰ পাছত আমি তাৰে dispersion টো চোৱা আমাৰ important হয়. Why? Because আমি চাব লাগিব যে variation টো কেনেকুৱা সেইটো average ৰ. ধৰা মই যদি কওঁ মোৰ data 10 আছে 100 আছে, তো ইয়াৰে তোমাৰ যদি mean উলাও, mean to our suppose better hobo. For example, that depends on how much units we have basically. So basically, hey, junto average ulabo, hey, average to me whether how much variations are there basically. So basically, this is one of the important thing which we used to do in statistics. Okay. So according to Dr. Bole, dispersion is the measure of the variations, basically variations to me of items. Okay. যেনেকুৱা তোমালোকে mean কৰিছা, right? Median কৰিছা, mode কৰিছা, তাতে আমাৰ items, right? Items থাকে, modeৰ calculation to বেলেগ, medianৰ বেলেগ, meanৰ বেলেগ, meanৰ to direct summation কৰো আমি. So basically আমাৰ সেই বস্তু কেইটাৰ variation to চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ measures of কি লাগে? Dispersion লাগে. কৰ্ণাৰে কি কৈছে? Dispersion is a measure of the extent of which the individual items vary. So these are the some definitions given by some statisticians. Okay, acha. So etia ami measures of dispersion ami kyo porho? Basically, why we study measures of dispersion, but why it is helpful in statistics? Why it is helpful in statistics? This is one important question. So basically, there is a chance that questions can come from this part also. So what are the merits, or what are the how measures of dispersion are useful in statistical analysis? Basically, this type of question might come. So first one is to see to determine the reliability of an average. যে আমি যে mean করি, আমি যে mean use করি, এটা যে average পালো, আমি mean use করি এটা average পালো, সেই average to reliable হয় নে নহয়? সেই average to reliable হয় নে নহয়? আমি সেই average টোক আমি মানিব পাৰিম নে নোৱাৰিম? Basically সেইটো চাম আমি কেনেকুৱাকে with the help of dispersion. এটা for example মই যদি কওঁ 10 10 10 10 10, so basically ইয়াৰে average টো কি হ'ব? 10 হ'ব, right? So basically সেই বস্তুটো আমি তেনেকুৱাকে আমি measures of dispersion চাও whether this is reliable or not.
Okay, similarly etu 10 10 10 ase jodi moi 2 4 6 8 10 20 100 এনেকুৱা কৰি যদি আমি এটা এভাৰেজ ওলাও ইয়াৰ এভাৰেজ যোনটো হ'ব সেই এভাৰেজ to whether this is reliable or not. So basically this is one of the important first assumption of measures of dispersion যে এইটো আমাৰ to determine the reliability of the average. To compare the variability of two or more series, দুটা সিরিজক আমি কম্পেয়ার করার কাৰণেও আমি মেজার্স অফ ডিসপারশন চাও ইয়াতে আমি ভেৰিয়েবিলিটি চাও বেসিক্যালি আমি কম্পেয়ার কৰো যে এটা সিরিজ x সিরিজ y সিরিজ সেই দুটা সিরিজৰ আমি ভেৰিয়েবিলিটিটো কম্পেয়ার কৰিবৰ কাৰণে আমি মেজার্স অফ ডিসপারশন ইউজ কৰো it serves the basis of other statistical measures such as correlation etc যেতিয়া তোমালোকে এডভান্স স্ট্যাটিস্টিক্স পঢ়িবা ঠিক আছে নেক্সট চ্যাপ্টার বেসিক্যালি আমাৰ correlation আছে so correlation যেতিয়া আমি পঢ়িম ৰিগ্ৰেশ্যন পঢ়িম basically correlation regressionৰ কাৰণে আমাৰ measures of dispersion বহুত important because আমি standard deviation এটা পাম আমি variance পাম এইবিলাক ধৰণৰ কিছুমান আমি যেতিয়া পাম তেতিয়া আমি সেইবিলাকৰ ভিত্তিত আমি basically correlation analysis বা regression analysis এইবিলাক ধৰণৰ analysis আমি কৰিব পাৰিম so basically it serves as a basis of other advanced statistical measures. And lastly, it serves the basis of statistical quality control. Statistical quality control, তোমালোকে যেতিয়া statistics যদি future পঢ়া তোমালোকে statistically quality control পাবা. Statistical quality control. So basically, our measures of dispersion is also it serves also as a basis for statistical quality control. So basically, what are the properties of measures of dispersion? A good measure of dispersion should possess the following properties. So what are the properties? First is it should be easy to understand. So our measures of dispersion should be easy to understand. It should be simple to calculate. Calculate koribolo jate subidha hoy, easy hoy, okay? It should be simple. It should be uniquely defined. Okay, it should be uniquely defined. It should be based on all observations. Okay, measures of dispersion should be based on all observations and it should not be unduly affected by extreme items. It should not be unduly affected by extreme items. Extreme items মানে কি বুঝা যায়? For example, মোৰ এটা series আছে suppose 10, 12, 8, 4, 11, 5, 9, 360, 380. এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰে এভাৰেজ ওলাবা ইয়াৰে লকেতো ঠিকই আছে যদি ইয়াৰে এভাৰেজ ওলোৱা কি পাবা 10 plus 2 12 plus 8 plus 4 plus 11 plus 5 plus 9 1 2 3 4 5 6 7 divided by 7 যেতিয়া তোমালোকে এটা পাবা something around তোমালোকে কিবা ইয়াৰে ভিতৰতে পাবা ইয়াৰে মাজতে পাবা right but যেতিয়া আমাৰ সিৰিজত আহি গল 360 আৰু 380 এটা অটোমেটিক্যালি আমাৰ কি হ'ব আমাৰ এটো এক্সট্রিম ভ্যালু হৈ গল এটা automatically our average will be very high. It will go to very high. For example, add kori soa kiman hobo 10 plus 12 plus 8 itu add kori soa add kori divided by 7 kora তোমালোকে যোনটো পাবা suppose মানি লোৱা 9 পালা এতিয়া তোমালোকে যদি এইটো সিরিজ অফ পুরা এন্টায়ার সিরিজটো এড কৰি দিয়া suppose 10 plus 12 10 plus 12 plus 8 plus 4 plus 11 plus 5 plus 9 plus 360 plus 380 যদি এড কৰি দিয়া বা যদি 380 বাদে দিয়া suppose 360 এড কৰি দিয়াচোন কি হ'ব তেতিয়া 1 2 3 4 5 6 7 8 divided by 8 তেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰে যোনটো এভাৰেজ পাবা বহুত হাই পাবা as compared to this so আমি কি ক'ব পাৰিম this series is affected by extreme items 360 is our extreme items in this case so this should not be okay so measures of dispersion etu jate nohoy so it should not be unduly affected by extreme items so these are some of the important properties of measures of dispersion okay acha etia ami eta concept ahim that is absolute versus relative okay আমি এনেও absolute আৰু relative আমি আগতে পঢ়িছিলো but this is something different আমি আজি কিন্তু পঢ়িম আমি measures of dispersion or context আমি absolute versus relative measures of dispersion পঢ়িম so basically at a measures of dispersion may be either absolute or relative
Absolute measures of dispersion are expressed in the same units in which data of the series are expressed, that is rupees, kgs, tons, etc. কি কোৱা হৈছে আকৌ চোৱা absolute measures of dispersion are expressed in the same units in which data of the series are expressed, that is in the rupees kg. এটা যদি মোৰ এটা series থাকে, তো suppose income, আর ইয়াতে suppose income বিলাক দিয়া আছে, আর these are expressed as rupees, then this is an absolute measures of dispersion. বা weights, ঠিক আছে, weights of students বা height of students. So basically এইবিলাক এটা unit থাকিব, right? Weight এটা থাকিব কি kg থাকিব, height থাকিব centimeter বা feet. So basically these are absolute measures of dispersion, য'ত মানে ধৰা কিবা ধৰণৰ unit জড়িত হৈ থাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এতিয়া আমাৰ কি থাকিল relative measure. Relative measure of dispersion কি হয়? These are independent of the units of measurement. These are independent of the units of measurement. তার মানে they are expressed percentage. তার মানে basically these are something which are independent of any kind of units. ইয়াতে কোনো ধৰণৰ units মানে ধৰা বন্ধা নাথাকে, ঠিক আছে? So they are expressed in percentage. সেইবিলাক ধৰণৰ বস্তু আমাৰ সেইবিলাক ধৰণৰ আমাৰ data বা সেইবিলাক ধৰণৰ আমাৰ units generally percentage মানে express কৰা হয়। ধৰা x y ইয়াতে তোমাৰ data দিয়া আছে, basically 10 12 18 14 এনেকুৱাকে data দিয়া থাকে suppose. So basically সেইবিলাক আমি directly আমি সেইটো ভাবি ল'ম that it is relative measure of dispersion because there is no any kind of units, we don't have units and that are measured in percentage. So these are used to compare two or more series which are expressed in different units. So basically ইয়াতে যেনেকুৱা মই দিলো x আৰু y, so basically to compare both the series we use relative measures of dispersion. I hope this is clear, the basics of absolute versus relative. Okay, I hope this is clear. আচ্ছা, এতিয়া absolute আমাৰ কি কি থাকে আৰু relative আমাৰ কি কি থাকে সেই বস্তুটো আমি চাই লওঁ, ঠিক আছে? চাবা যে absolute measures of dispersion আমাৰ কি কি ইউজ কৰা হয়, basically which methods generally we use in absolute measures of dispersion: range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, variance. কি কি থাকে? পাঁচটা থাকে: range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, and variance. So basically in this lecture, in this particular lecture, we will talk about range, and in the next lecture we will talk about all these concepts subsequently. So these are what? These are the absolute measures of dispersion. So then what are the relatives? What are the relative measures of dispersion? That is a question mark, right? So the relative কেটা কি কি হয়, just তোমালোকে এই coefficient word কেটা use কৰি দিব লাগিব। Same বস্তু, coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation, and coefficient of variation. So these are the relative measures of dispersion. These are the relative measures of dispersion. ঠিক আছে, just তোমালোকে কি কৰিবা, just you have to use the words coefficients. আমি যেটা coefficient চাও that is relative, যেটা আমি coefficient না চাও that is absolute. Very simple. Coefficient কোট আমি চাও, coefficient তো আমি চাও relative, আর যেটা আমি coefficient না চাও then that will be absolute. এটা যদি মই কও calculate range and coefficient of range. So calculate range, that is absolute measure of dispersion, and coefficient of range will be the relative measures of dispersion. So basically this is one of the distinct feature of relative and absolute measures of dispersion. I hope this is very clear. Okay, so now let's start with range. Our basic idea খিনি আমি দি দিছো, আজি আমি শিকিলো যে what is absolute, what is relative, what is measures of dispersion, what are the good properties of measures of dispersion, what are the usefulness of measures of dispersion, why it is used in statistics. আমি basic idea, basic concepts কেটা আমি পঢ়ি লৈছো।
So now we will start with the first method, that is range. So this is the first one. Okay. So what is range? Is the simplest measure of dispersion. So what's আটাইতকৈ simplest method বা আটাইতকৈ simplest measure of dispersion is range. Very simple. কেনেকুৱা হয় চাই লবা. It is the difference between the largest and smallest value of the distribution. Range nothing. It is nothing but the largest আৰু smallest measures of this largest and smallest value বিলাকৰ difference to কি আমি range কৰো কেনেকুৱা for example চাবা 10 8 60 45 52 72 8 so basically ইয়াৰে range কোনটো হ'ব ইয়াৰে smallest observation কোনটো হয় বা smallest value টো কোনটো হয় 8 হয় right this is our smallest আৰু largest টো কি হয় 72 so ইয়াৰে range কি হ'ব L minus S 72 minus 8 যোনটো পাবা সেইটো range that is 64 right so basically দুটা থাকক তিনিটা doesn't matter just you have to see which value is the smallest which value is the largest and just it make a difference see range is equal to L minus S L মানে কি হয় largest আৰু S মানে হয় smallest so coefficient of range কি হয় আমি অঙ্ক কৰিম no doubt coefficient of range কি হয় largest value minus smallest value divided by largest value plus smallest value. So this is our coefficient of range. The coefficient of range is equal to largest value minus smallest value যোনটো আমি আগতে ফৰ্মুলাত কৰিলো just divided by largest value plus smallest value. So this is the coefficient of range. So এতিয়া আমি যদি দুটামান numerical কৰো আমাৰ এটো পুৰা clear হৈ যাব range ঠিক আছে okay before jumping to the numericals let's see what are the merits and demerits of range merits আৰু demerits আমি চাইলো so basically merits কি হয় range it is easy to understand and easy to calculate obviously it's very easy to understand we have already understood what is range and also it is easy to calculate as well we have already calculated one range it is widely used in statistical quality control statistical quality control কাৰণেও আমাৰ range বহুত উপকাৰী this is extensively used in statistical quality control acha now what are the demerits it is affected by extreme values in the series এতিয়া মই যদি কও 10 8 6 5 11 12 ইয়াৰে range টো লোৱা 10 8 6 5 11 12 100 ইয়াৰে range টো লোৱা কি পাবা ইয়াৰে range টো কি পাবা the largest value is 12 smallest one is 5 so what will be the range 7 and here you will largest value ki hoy 100 smallest value ki hoy 5 95 so dekho whether it is affected by extreme values or not whether it is affected by extreme values or not it is obviously affected by extreme values ঠিক আছে তা মানে আমাৰ 100 যেতিয়া হি গল it is an extreme value আমাৰ ইয়াতে সোৱা আইডিয়ালি কিমান 10 ৰ পৰা 12 ৰ ভিতৰতে আমাৰ আছিল 5 ৰ পৰা 12 ৰ ভিতৰতে আমাৰ এটা সিৰিজ হৈ আছিল বাট যেতিয়া 100 হি গল everything has got changed similarly range আমাৰ গল গৈ 95 আৰু যেতিয়া আমাৰ 100 টো এক্সক্লুড হৈ গল আমি এক্সট্রিম ভ্যালু টো যদি আমি নাৰাখো আমাৰ সিৰিজত তেতিয়া সোৱা 7 that is more appropriate ঠিক আছে so this is one of the major demerit of range it cannot be calculated in case of open ended series বিলাকত আমি calculate কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে আৰু it is not based on all items of the series because আমি ইয়াতে কি চাও কল largest চাও আৰু smallest চাও আমি তো ইয়াৰে মাজৰটো না চাও বা আমি কোয়ার্টাইল না চাও ঠিক আছে মাজৰ মানে আমি ইয়াৰে মিড ভ্যালু না চাও বা মিডিয়ান না চাও আমি ইয়াৰে কোয়ার্টাইল না চাও ডেভিয়েশন কোয়ার্টাইল মানে ধৰা থার্ড ঠিক আছে হেবলাকো না চাও যদি মই
সিৰিজটো মোৰ এনেকুৱা থাকে ইয়াৰ পৰা আমি এইটো ভ্যালু নাচাও এইটো ভ্যালু নাচাও বা ইয়াৰে মাজৰ ভ্যালুটো নাচাও এই তিনটাৰ মাজৰ ভ্যালুটো নাচাও আমি জাস্ট কি চাও লাৰ্জেষ্ট আৰু স্মলেষ্ট so therefore it is not based on all items of the series আমি each and every item আমি নাচাও okay so these are some of the merits and demerits of range okay now quickly start with numericals so yate saba find out range and coefficient of range from the following series. So our size dia ase 5 to 30. So yate ami kenoka ke ulam range L minus S. So yate amar largest size to kiman ase 30 minus smallest to dia ase 5 directly ulai lobo pariba that is 25. So range is equal to 25. Coefficient of range ki hobo L minus S divided by L plus S. So L minus S is 25. This will be your 35. Just do division. Kiman paba? Calculate kora. 0.714. So this is our coefficient. আমি এনেকুৱাকে range calculate কৰো. Coefficient of range. So we calculate range in this manner. Okay? So basically ইয়াতে আমি frequency ইয়াতে কোনো কামেই নাই. ইয়াতে আমাৰ frequency কোনো কাম নাই. Just to confuse you এনেকুৱা ধৰণৰ question আহিব পাৰে. But what you will be calculating is this and this. Okay? For this type of question. Okay? So let's proceed to the next question. The following 7 students have scored in economics as under. These are the 7 students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is what? This is actually frequency. Again, it is of no use. Marks scored 20, 50, 75, 25, 80, 40, 60. So আমি range ulabo lagibo. So আমি range kihor ulam? Etur ne etur. Obviously, etur ulabo lagibo. This is nothing but these are the roll numbers. We will be calculating range of this. So আমি কেনেকুৱা কি উলাম so ইয়াতে আমাৰ লিখা solution range L minus S so ইয়াতে largest value কোনটো হয় 80 so 80 লিখা minus smallest value কোনটো হয় 20 so 20 লিখা so this will give you 60 range is 60 আৰু coefficient of range L minus S divided by L plus S. So 80 minus 20, 80 plus 20, 60, 100, 0, 0, cancel. 3 by 5. So 3 by 5 calculate kora, kiman hobo? 0.6. So 0.6 is the coefficient of range, 60 is the range. Sesa ame keneকুৱা calculate koribo lage? You can take a screenshot if you want. Find out range and coefficient of range for the following data. আকৌ আমাৰ এবাৰ অলপ আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ দিয়া আছে আমাৰ মাৰ্কস দিয়া আছে 20 to 29 30 to 39 40 to 49 50 to 59 60 to 69 so basically আমি ফার্স্ট আমি কি কৰিম আমি এক্সক্লুসিভ গ্ৰুপ এটা বনাইলো ঠিক আছে সলিউশন লিখা marks exclusive group আৰু number of students marks দিয়া আছে 20 to 29 30 to 39 তোমালোকে জানা exclusive group বনাব obviously তোমালোকে শিকিছা 40 to 49 50 to 59 60 to 69 so now etuk exclusive group kora 20 to 29 er exclusive group keneকুৱা hobo 19.5 to 29.5 29.5 to 39.5 39.5 to 49.5 49.5 to 59.5 59.5 to 69
69.5. ঠিক আছে, আমি এনেকুৱাকে এক্সক্লুসিভ গ্ৰুপ বনাই ল'ব লাগিব। তাৰ পাছত আমাৰ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছৰ নাম্বাৰটো লিখি দিয়া 8, 12, 27 আৰু ইফালে আছে আমাৰ 3। এতিয়া আমি কি ওলাব লাগিব? এতিয়া আমি ওলাব লাগিব ৰেঞ্জ। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে লাৰ্জেষ্ট সাইজ কোনটো হ'ব? লাৰ্জেষ্ট 69.5, smallest 19.5. So range কেনেকুৱাকে ওলাবা? Therefore range is equal to L minus S 69.5 minus 19.5. So this will give you 50. So range is 50. This is 69, okay? So আমি আকৌ চাব লাগিব, this is the size, right? We are going to measure this. সেইকাৰণে আমি exclusive group বনাই লৈছো because এইটো আমাৰ inclusive group হৈ আছে। So আমি convert কৰি লৈছো আৰু ইয়াৰে যোনটো lowest value, that is 19.5, this is the L, যোনটো S smallest value, and this is the largest value. So basically আমি ইয়াৰে difference টো ল'ব লাগিব। So range L minus S is 69.5 minus 19.5. This will give you 50. আৰু আমাৰ কি ওলাব লাগিব? Coefficient of range. L minus S divided by L plus S. So this is 50 and this will be your edit. This will be 89. So divide it 0.56. So this is the coefficient of range. So basically we calculate in this manner. Okay, so you can take a screenshot if you want. So basically what we did, we have just converted this group into exclusive group and then we have find out the range. We have nothing to do with number of students. This is just frequency. Okay then, so this is all about range. In the next lecture we will start with quartile deviation. Thank you.